Okay, very good morning to all the participants and respected resource person, Dr. Rajani Madam Garu, Associate Professor, Head Department of Botany, Food and Nutrition, RBVRR Women's College, Autonomous, Hyderabad. Madam has clearly explained about the type study of chlorophyceae member, that is Volvox, clearly explained about the external morphology and internal structure, and also the reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction, life cycle. Madam has clearly explained, and the most important points regarding of our competitive exam CPGET 2025. Madam has clearly explained about the classification and also the taxonomic position of Volvox in chlorophyceae. Today, Madam is going to explain the another type study of chlorophyceae member, that is Oedogonium of chlorophyceae member. It is also most important regarding of our competitive exams, including all plant sciences, especially phycology, algae. Some of the most important points Madam is going to explain, cap cells and the structure of the cell and the important reproduction types of the asexual reproduction and sexual reproduction and life cycle of the Oedogonium. Madam is going to explain in this today's session. So we would like to invite Dr. A.RAJANI Madam Garu. Please share your screen and start your session, Madam. Please welcome. Yes, sir. Good morning, sir. Welcome, Madam. Good morning. Madam, good morning, Madam. Good morning. Good morning, students. Good morning. These are all nothing but our students. These are our budding botanists. Already they are doing their PG and PhD in Central University, Hyderabad. Okay. Dr. Santosh sir will going to join with us very few couple of days because of his very dynamic personality. Just now I observed in previous class, sir has raised most important question. The plasma membrane model, how the fluidity and Thank also you, sir. Thank you very much, sir. Fluidity and also the functioning, how the function of this plasma membrane, especially in Singer-Nicholson, what they has given the model. So in this regard, Harish also one of the eminent budding botanist, is already started his career in YouTube channel. Also, Harish also started his YouTube channel for sharing his new knowledge regarding of young botanist and the desire those who are coming our field of plant sciences. It is very helpful. So we are trying our level best to serve to the young generations and although the people, those who are need for joining in our future botany related PG and research area also. So Madam, please welcome. So we are very lucky because of these dynamic participants are joined with us. So that's why we also enhance our new knowledge regarding of these online classes, but also we are updating our knowledge, current and contemporary knowledge for sharing and also the interact with our these personalities. Okay, Madam, please welcome and share your screen. Madam, please unmute yourself. You're in mute. Sir, అయితే వీళ్ళందరూ మనకి స్టూడెంట్స్ కాదు, టార్గెట్స్. No, there are contemporaries. And Contemporaries. we will very soon we will see in our not only the screen but also in future. ఓకే సార్, వీళ్ళు మనలాగానే ఉన్నారు కదా, టీచింగ్ లో ఇంకేమన్నా చేంజెస్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నా వాళ్ళని. Not only changes, suggestions. Any other suggestions for the presentation and also the discussion with the important bits. Sir, yesterday and today, our Yugandhar sir, because of sir has unable to speaking very fluently like us, but sir has eminent person in the plant sciences, field of plant sciences. So that's why we are understand the situation. Sir is very aged person and also is ready to present
his own Yeah, knowledge okay, in sir. a innovative way. But our madam is a very experienced personality. More than 24 years, madam has working in Reddy College, city center of the city, Narayanguda, Hyderabad, Raja Bahadur Venkatram Reddy Autonomous College. So, madam is working as a head department of botany and food and nutrition, more than 24 years. So, this much of experience will definitely utilize our young students, young aspirants. So, madam, please welcome and share your screen. Definitely, after completion of our topics, ALGAE and cell biology and molecular biology, we will going to discuss, interact with our students with most important bits and previous bits also. Madam, please welcome and share your screen. Off chesta. Okay, sir. 1 second, sir. Please. Yeah, good morning to one and all. Say good morning. Yeah. In the last 2-3 classes, we are discuss about to the algae. Yes or no? In that algae, all characteristic features are completed. Now we will discuss about to the type study. In the yesterday class, I'll start to the type study of algae. Yes or no? In the Volvox, anyone to tell me what is the importance for the examination point? What is the Volvox class? The two stages, madam, that is known as Anthridium and Archegonium, the stages which is presented male and females, and to be produced two daughter Volvox system. Daughter colonies. Colonies. That is name actually I forgot those names, madam. Auto colonies. Yes, auto colonies. First one, Volvox is the two. Cell structure is the chlamydomonas, cup-shaped chloroplast, pigment system, chlorophyll A and B, reserve food material very common, starch is there, and here the asexual type plakia stage, 8-cell stage is there, no? In that 8-cell stage, plakia stage, next one, these are pylophore. These are most important for the Volvox type. And sexual reproduction, no, Antheridia and Oogonia, how to develop these are things to produce to the autocolonies. This is mostly important for the competitive examination type. Now we will discuss about to the another type study name. 1 second, I'll share my PPT. That is called the Oedogonium. Okay, this is not theory class, no. I like main important. What is the importance for the in the competitive exam? The which one is the expression of the question? How to frame the question? These are things. Okay, now 1 second, slideshow from beginning. The second type study name is called the Oedogonium. This also same here in the Chlorophyceae. 3 type studies are there in UG level. One is the Volvox, the second one is the Oedogonium, third one is Cara. Why these only 3 are there? You can observe the thallus structure. In the Volvox, what type of thallus is there? Anyone to tell me? What type of thallus is present? Elemental. Volvox, Cenobium. Yes or no? Cenobium is present. In Volvox, Cenobium is present. 1 second. Here, Cenobium or colonies all are present in Volvox. Coming to the second type study, the type study name is called Oedogonium. The classification or system of Oedogonia, the division, Chlorophyta. The class is Chlorophyceae. The order Oedogoniales. Genus name is called the Oedogonium. Okay.
See, you can observe the comparison, the thallus comparison. You can same class, but here different thallus are there. The first one I'll explain to the distribution, where you can observe the Oedogonium. The first one, there are more than 285 species found everywhere, but only in freshwater. Where you can observe, this is a freshwater algae. Total, how many species are there? 280 species found everywhere, but only in freshwater. Okay, this is a total. In our India, more than 114 species are found. 114 species you can observe in our India. They're more common Indian species. Here, you can by-head it, the species names also. Sometimes to ask the question, species names also. That one, Oedogonium elegans. A-L-E-G-A-N-S, elegans. Oedogonium areolatum. Oedogonium areolatum. Oedogonium undulatum. This is a species name. You can observe in the Indian freshwater bodies, you can observe this type of species are present. This is a distribution. Coming to the what is the habitat? What is the habitat of the Oedogonium? It is a freshwater, freshwater algae found in freshwater bodies like ponds, lakes, ditches, quiet areas of rivers. Some species are epiphytic on aquatic plants also. Not only freshwater, some species epiphytic on aquatic plants. While one species is there that is called, very important, this species name Oedogonium terrestris. Most they found on moist soil. Where these species are present? Found in moist soil. They mostly habitat is the freshwater algae. Found in freshwater bodies, different freshwater bodies, like some species on epiphytic on aquatic plants. Some species, the best example for Oedogonium terrestris is found on moist soil. Where the moist soil is there, in that place you can observe this type of Oedogonium. The plant body, thalloid plant body, green in color. You can observe, this is the plant body structure, okay? This called is the filamentous plant body. And another important, after filamentous, you can observe, after filamentous, this plant body, unbranched system also present. Plant body is the filament and unbranched. Here branches is there, no branches. That's where filament plant body and unbranched plant body. All the cells, you can observe this is a cell system. Filament body is there. And the next one is the cells are present. These cells, you can observe that these cells of the filament are cylindrical. The shape of cell is cylindrical, except this cell name is called basal cell, and upper part cell name is called apical cell. Here the plant body habitat, the thallus, multicellular, the plant body is a filament. You can observe the why only 3 are, you can studies in degree level. Each year the total thallus is different. In these 3 same class, same pigmentations, all are same, but the thallus structure is different. In volvox you can observe cenobium and colonies are there. In Oedogonium you can observe filamentous plant body but unbranched. When you can Kara time, I'll explain filament and branching is there. This way the organization, thallus organization to develop the colony to filamentous and branching system. See here, this is the unbranched system, and here to made up of the many cells, no? These cells are, all cells are named, the cells here, the structure of cells is the filamentous cells is the cylindrical cells. Except which cell is the except that which one is absent, sorry, which cell is the most important? The basal portion of cell and the apical portion of cell is the most important. The basal portion of the cell is the basal portion
the cell name is called the flattened disc shaped cell. The upper part cell name is called apical cell. Here the basal cell is there, no, in the down part, this basal part cell. The basal cells is colorless and form hold fast. Sometimes to ask the important this question, which one is the chlorophyceae member, simple filamentous plant body of the species, the basal part converted into the whole fast. That is called the OEDOGONIUM. Basal cell is there. This basal cell converted into the basal cell is a colorless body and forms hold fast. ఇది ఎక్కడ కన్వర్ట్ అవుతుంది, దీన్ని hold fast అంటారు. And the proximal end of the hold fast extended to produces, you can observe the in the upward this part extended to produce finger like projections. What is this one, ma? Finger like, oh my god, 1 second. Finger-like projections. Yeah, finger-like projections are which, why these projections? The useful of this finger-like projection with help the filament to attach the any substratum of the water bodies or epiphytic area. Then here the total plant structure is a filamentous. All cells are cylindrical except the lower cell and upper cell is a different. Where the lower part cell is there, that is the basal cell, and flattened cells are there. This basal cell colorless to form the hold fast. The proximal end hold fast extended to produce the finger-like structures. These like structures projections is the main important. These projections help with the filamentous to attach the any substratum. Okay, now this is complete. Coming to the upper cell, very important, upper cell. The apical upper part cell or apical cells is round or elongated in shape. You can observe round part and elongated cells, round and elongated in the shape. The vegetative cell is cylindrical and possesses a thick cell wall. What is that one? Vegetative cell is the thick cell wall, possesses a thick cell wall, and the inner layer is cellulose, outer layer is pectin. Here the cell wall made up of 2 layers. Cellulose is very common in all algae. But here cell wall, cellulose, and the 2 layers to made up of cellular, inner layer made up of cellulose, and outer layer made up of this one is pectins. And next one, a thin layer of chitin, with wall, outer chitin, middle pectin, inner cellulose. The 3 layers to made up of pectins, chitins, and cellulosic layers. The protoplasm inside the cell wall, you can observe the protoplasm. Here the protoplasm is main, this one is the protoplasm contains reticulate and peritoneal chloroplast. Very important. In the Volvox time, I'll explain to the cup-shaped chloroplast. Here, what type of chloroplast is there? The chloroplast name is called the reticulate chloroplast. This is important to expect the question. What type of many times to ask the shape of the chloroplast. In OEDOGONIUM, the chloroplast is the reticulate chloroplast. And another one, this reticulate chloroplast is present inside that one and extend from one end of the cell to the other. And it is made up of microtubules, single nucleus, many pyridones are present. And there is a large central vacuoles also present. The pigmentation, you know, chlorophyll, what type of pigmentations are present in the class of chlorophyll? Chlorophyll A and B. Chlorophyll A and B, beta carotenes, and xanthophylls are present. It's very common, all chlorophyceae member. And the terminal cells is rounded. Some cells below the terminal cells possess a
ఎపికల్. టర్మినల్ అంటే ఏంటి? అప్పర్ పార్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? The terminal cells is rounded. You can observe the upper part, this part rounded. Some cells below the terminal cells possess a apical cap, which are ring-like markings on their upper part of cell is called apical caps. Such caps name is called cap cells. Very, very important. In Volvox pseudobium, ఎంత ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇక్కడ ఈడోగోనియం అంటేనే ఫిలమెంటస్ బాడీ క్యాప్సెల్స్. దిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. వేర్ విచ్ ఆల్గే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద క్యాప్సెల్స్ అంటే ఇన్ ఈడోగోనియా అపికల్ సెల్ మనకి క్యాప్ సెల్ గా మోడిఫై అవుతుంది. ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్యాప్ సెల్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఈడోగోనియం. In the UG time, practical time, algal mixture is there. In that time, to identification of some algae is the only filamentous are there. Some algae branched filament. Sometimes branches are cuts of the branches. In that time, you can observation point is the where the Oedogonium is there in the apical cell to modify into the cap cells. That's why the presence of cap cell is characteristic feature of the Oedogonium. This is the important for the Oedogonium. Yes, it's clear? Yeah, I think clear. Yes or Yes, no? madam. Yes, madam. ఈడోగోనియంలో మెయిన్ గా మీరు గుర్తుపెట్టాల్సింది ఏంటి అంటే ఫ్రెష్ వాటర్. ఓకే, టెరస్ట్రియా ఉంది చూడండి, చెప్పాను చూడండి. ఈడోగోనియం టెరస్ట్రిస్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ మాయిస్ట్ సాయిల్. వాటర్ లో ఉండడం వెరీ కామన్. విచ్ స్పీసీస్ ఈస్ ఎపిఫైటికా అండ్ aquatic plants is very common, but only one species ఏ ఉంటది, దట్ టు ఈడోగోనియం టెరస్ట్రిస్ found in moist soil. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇంకా హ్యాబిటేట్ లో అయినాక స్ట్రక్చర్ కి వచ్చే వరకు ఫిలమెంటస్ అన్బ్రాంచ్డ్. ఓకే, ఇది కూడా కామన్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే 2 cells ఇంపార్టెంట్. బేసల్ సెల్ ఏమో హోల్డ్ ఫాస్ట్ ఆర్ fragment hold fast and flattened disc like structure is there. What is the use of this one అంటే to attach the any substrate. అదొకటి ఇంపార్టెంట్. ఎపికల్ పోర్షన్ ఆర్ టర్మినల్ పోర్షన్ లో మనకి ఏం ఫామ్ అవుతాయి? క్యాప్సెల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఇదేంటి? ఈ క్యాప్సెల్స్ మెయిన్ ఏంటి అంటే ఈడోగోనియం బెస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే క్యాప్సెల్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే క్లోరోప్లాస్ట్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే రెటిక్యులేట్ టైప్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఇంకా రిమైనింగ్ అవన్నీ తీరికి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద రిప్రొడక్షన్. హియర్ reproduction Oedogonium by vegetative, asexual and sexual method. 3 methods are there: vegetative, asexual and sexual method. Vegetative, you know, that is the fragmentation and akinase. Fragmentation and the accidentally break down the filament, dying of the intercalary cells to formation of intercalary sporangias. Each and every sporangia capable to develop new Oedogonium filament. This is a fragment. Akinids, when you can observe the akinids, this where the during the unfavorable condition, summer season, these akinids enter the protoplasm of a cell, become a very thick wall, and the reddish brown color oval structure is there. This is called the akinids. When the favorable conditions are there in the rainy season, these akinids to develop into a new Oedogonium filament. This is called the very common both vegetative reproduction. 2 are there. One is the akinids, second one is the fragmentation. Coming to the next one, Oedogonium asexual reproduction. ఇక్కడ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చాలా చేంజెస్ వస్తాయి మీకు. ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి. అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ డ్యూరింగ్ ఫేవరబుల్ కండిషన్, సమ్ ఆఫ్ ద వెజిటేటివ్ సెల్. మీకు తెలుసు వెజిటేటివ్ సెల్స్ అంటే ఏంటో. సమ్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ సెల్స్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఏ జ్యూస్ స్పోరాంజియా. మనకి ఇక్కడ ఏంటి? అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటేనే టు ప్రొడ్యూస్ టు ద జ్యూస్ స్పోర్స్. What is that one? Juice spores or juice sporangia, and a single juice spore is produced per juice sporangium.
Here a ring of short flagella is found at the base of the zoosporangium. This is a colorless beak-like anterior end of zoospores. The zoospores is released in zoosporangium and swim in water. It reach the suitable substratum. This zoospores divide in two cells. Lower cell, oldplast, upper cell divide in produce to the filamentous. This one is a common when this is the zoospore, liberation of the zoospores. This total asexual reproduction during which time favorable conditions are there. In that time, favorable, you can observe here only. A, favorable conditions, some of vegetative cells function as a zoosporangia. This one is called the zoosporangia. Sum of cells is this part. You can observe A and second one, B part. Some of the vegetative cell function as a zoosporangia. A single one is called zoospores is produced by the zoosporangium. And a ring of short flagella. You can observe the C1. A ring of short flagella is found at the base of colorless and beak-like. See, this is the colorless one, this part where the white color is there, colorless and beak-like anterior end of zoospores. The zoospore is released from the zoosporangium. See, this is the zoospore and released from the zoosporangium and swim in water. If it is reach a suitable substratum, it divided into two cells. This one is divided into the two cells. The lower portion cell to form to the habit, that is the holdfast cell. The upper portion of cell to form to the produce the filamentous cell. This is the asexual reproduction is very common. Yes or no? But where this one and sexual reproduction is there, in that one is the most important. Yeah. See, next one, sexual reproduction. Here, the sexual reproduction in Oedogonium is of the advanced type of oogamous. What type of oogamous? Advanced type of oogamous. The sexual reproduction is more frequent still water than in running water. Still water bodies or running water bodies. Here, two gametes is most important. The male gamete are produced in antheridia and female gametes are produced in oogonia. Depending upon the nature of antheridia producing plants, Oedogonium species of two types. Depending upon that one, two types. Antheridia, here male and female. Anthrozoid produced antheridia, female gamete produced oogonium, egg. Male and female differ for both morphologically and physiologically. And the size of the male and female gamete. And only one egg is produced in each oogonia. Two anthrozoid produced in the antheridium. Egg only one, anthrozoid two. And another motile structure, that is the androspores, is produced in the each androsporangium. Deficiency in the nitrogen, alkaline, in the importance of factors also promoting to the sexual reproduction. These factors also most important to reflect for the sexual reproduction. Here, in the sexual reproduction, one second. Yeah. Next important character in this one, based on the size of male, that is the antheridia, and next one, filament of species Oedogonium divided in two groups. Ikkada main important ma, ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ విషయం ఇక్కడనే మనకి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు. Based on the size of male. Male అంటే ఏంటి? What is the male?
Antheridia. Antheridia filament, the species of Oedogonium. అంటే ఇక్కడ మనకేంటి Antheridia యొక్క సైజ్ ని బేస్ చేసుకొని ఈడోగోనియం డివైడెడ్ ఇన్ 2 గ్రూప్స్. అదేంటి Acanthus form and Nanandrous form. ఇది కూడా expect question, very important. Which algae you can identify these species, Acanthus species and Nanandrous species. In Oedogonium, based on the size of Antheridium చూడండి. Antheridium size యొక్క filament base చేసుకొని Oedogonium 2 groups గా filament గా form అవుతాయి. One is a Macandrous, another one Nanandrous species. Here, first one is the Macandrous species. You can observe here Antheridia are produced on normal size plant. You can't observe any difference. You can observe where this one very normal size of plants. Here Antheridia are produced on normal size of plant. Macandrous species may be monoecious or dioecious. ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా మీకు. ఈడోగోనియంలో Antheridia సైజ్ ని బేస్ చేసుకొని the species of Oedogonia divided in 2 groups. One is the Macandrous and Nanandrous. Now I will explain to the Macandrous. Macandrous అంటే ఏంటి? Antheridia produced very normal. Again this normal size of filament. మళ్ళీ దీంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి? మొనీషియస్ గా ఉండొచ్చును, డైషియస్ గా ఉండొచ్చును. మొనీషియస్ ఈ నేమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ. ఎగ్జామినేషన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ టైమ్స్ ఈ స్పీసీస్ నేమ్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు. మొనీషియస్ ఈజ్ ద మొనీషియస్ Macandrous, Oedogonia fragila, Oedogonium nodulism, Oedogonium herini. And Antheridia and Oogonia are born on the same, that is the monoecious. Where the dioecious species are there, Antheridia, Oogonia are produced on separate male and female plant of normal size. ఇది నార్మల్ సైజే కదా. Macandrous అంటేనే నార్మల్ సైజ్ ఆఫ్ Antheridia అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మొనీషియస్ అంటే సేమ్ ప్లాంట్స్ పైన మేల్ ఫీమేల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. డయోసియస్ డిఫరెంట్ మేల్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద హెటిరోథాలిక్ ఆల్సో. హెటిరోథాలిజం ఆర్ యూనియాక్సియల్ సైజ్. This type example Oedogonium gracillus, Oedogonium cardicum, Oedogonium aquaticum. ఈ నేమ్స్ మాత్రం బై హార్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? What is the second one? Nanandrous. See, the Nanandrous, the Oogonia are normal, the Antheridia are produced. ఇది చాలా important. Oogonia very normal, but Antheridia are produced on special type of dwarf plants. What is that one? Special type of dwarf plants known as dwarf male. ఇది ఎక్కువ అడుగుతారు క్వశ్చన్. This is important. Where the dwarf male Antheridia is present in Oedogonium. That is the Nanandrous species only. That name is called dwarf male. The dwarf male are produced are formed by androspores, which are produced in androsporangia. If androsporangia and Oogonia are formed on same plant, they are called gynandrosporous. I'll explain later. Both are produced same plants. That name is called gynandrosporous. The best here Antheridia developed dwarf male or Nanandrium antar. In case initially these androsporangia develop a normal size filaments and form a single androsporangium. Each and every Antheridium to produce anthrozoids. Androspores smaller than zoospore. Produced the ekkada produce ayine zoospore asexual reproduction madam. Ikkada matram androspore very smaller. ఈ Nanandrous species again 2 types గా ఉంటుంది. One is the gynandrosporous type and second one is the Idiandrosporous. ఇది కూడా చాలా important for a competitive examination time. In the Nanandrous species, 2 types androspora development of that one androsporangia 2 types. One is the gynandrosporous,
Second one is Idiandrosporus. What is the Gynandrosporus? If the Androsporangia and Wugonia are formed same, these are the formed on same plants. That is called the Gynandrosporus. Example, Oedogonium concticatum. Oedogonium conctinatum is the best example for the Gynandrosporus. Second one enti Idiandrosporus. Idiandrosporus, if Androsporangia and Wugonia both are formed on different plants, this is called Idiandrosporus. The best example for Oedogonium confertum is the best example. Both are very, very important. Gynandrosporus. ఇక్కడ Nanandro species లో 3 importance ఉన్నాయి చూడండి. Madam, once tell me the example for idiosports type, madam. One idiosports, confertum, CONFERTUM, confertum. Okay? Okay, ma'am. Yeah. ఇక్కడ మీకు Nanandro species లో 3 importance ఉంటాయి చూడండి. వన్ ఏంటి, మేల్ ఏమో డిఫరెంట్, స్మాల్ ఫిలమెంటస్ పైన ఏర్పడుతుంది. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద డ్వార్ఫ్ మేల్ ఆర్ డ్వార్ఫ్ మేల్ ననాండ్రియా అంటారు. ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ 2 టైప్స్, one is the Gynandrosporus, second one is the Idiandrosporus. ఈ Nanandrosporus లో ఈ Androsporangia, Wugonia సేమ్ ప్లాంట్స్ పైన డెవలప్ అయితే Gynandrosporus. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను మీకు, కాంక్టేక్టమ్, CONCATINATUM, concretum is the best example. Idiandrosporus emo, if the Androsporangia and Wugonia are formed different plant, that is called the Idiandrosporus confertum is the best example. Ivi expect questions దీంట్లో. It's clear? Yes, madam. Next one, how to develop the Macandrous forms అనేది చెప్తాను. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద Macandrous forms ఎలా డెవలప్ అవుతాయి, Nanandrous forms ఎలా డెవలప్ అవుతాయి అనేది చెప్తాను చూడండి. నార్మల్ క్యాప్సెల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఆండ్రోస్పరాంజియా. పిక్చర్స్ చూడండి. ఇన్ ఆంథరీడియా ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, ననాండ్రో ఫార్మ్ ఎలా డెవలప్ అవుతాయి చెప్తున్నా. నార్మల్ ఏ క్యాప్సెల్స్ మీకు తెలుసు కదా, ఇవన్నీ కూడా క్యాప్స్, వేర్ ద క్యాప్సెల్స్ ఇస్ దేర్, అక్కడే మీకు డివిజన్స్ అనేది ఫార్మ్ అవుతాయి. ఏ నార్మల్ క్యాప్స్ antheridial mother cell which divided to form a row of 2 to 40 antheridia. First one observe చేయండి picture. Capsules antheridial mother cells. Capsule మళ్ళీ దేనిగా ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ, mother cell which divided to form a row of 2 to 40 antheridia. The antheridia are broad, flat, short and cylindrical shape. The content of the antheridial cells divide longitudinally into two anthrozoids. Divided into the two anthro. This one is to form to the divisions, after divisions to form to the 2 to 40 antheridia. The antheridia are born flat, short and cylindrical shape. The contact the antheridial cell divide into longitudinal division to form to the finally 2 anthrozoids. Each and every anthrozoid liberated the same fission of the zoospores. ఇవి చూస్తే మీకు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి అంటే అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఏర్పడినటువంటి జూస్పోర్స్ గా మీరు ఈ ఆండ్రోస్పోర్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. కానీ ఇవి ఆండ్రోస్పోర్స్, అవేమో జూస్పోర్స్. దీన్ని ఏమంటాం మనము, Androspores antam. This like the same fission of the zoospore. These anthrozoids pale green in color, sometimes yellow color, oval or pear shape, motile. 30 subapical flagellas are present. You can observe the C picture. Present a base, a beak and a hyaline also present. Each and every anthrozoid swim freely in water before they reach oogonia. The anthrozoid are similarly zoospore in structure, but these are smaller than zoospores. This is the anthrozoid develop. Coming to the DEF, you can observe this one.
Nanandrous species. The Antheridia nanandrous are formed where dwarf male. This is the dwarf male. These antherozoids are formed. Dwarf male or nanandria. The dwarf male filament is produced by germination of special type of spore. That spore name is called androspore. That name is called the androspore. Each androspore produced single androsporangia. This also in case of spore, this one also liberate androspore similar that zoospore. This androspore also look like similar to the zoospore, but except the very small in size. After swimming about the androsporum sometime, here Oegonial wall. Best example, the Oedogonium silicatum, Oedogonium concatum. These androspore germinate in a dwarf male filament. This is the 2 to 4 cell structure. That one is the 2 to 4 cell structures is there. And now antheridial cells to form in the nanandrous species. And coming to the Oegonium, this is the total development of the antheridia. Now Oegonium, one second. See. Here, in Oedogonium, Oogonia are highly differentiated the structure development of Oegonium. Where the Macandrous species and Nanandrous species, same like Oegonias are there, like Antheridia are any freely divided and actively growing cap cells. So the cells is the transverse section, two unequal cells to form. Upper cell is contain more cytoplasm. Lower cell is the contain the cytoplasm and enlarge in size, spherical and flask shape of the Oegonium to form. You can observe this one. This is the Oegonium. And next one, this is the Oegonium. Food enlarge in the Oegonium. Lower small cell function as there. Where the lower cell is there, in that lower cell function as there, that is the subalternary cell. Supporting cell laga division avutundi. That cell is called the subalternary cell. This supporting cell divide again many times to form to the Oogonia. This is the development of the Oogonia. Now to the fertilization, the antherozoid swim through the opening of Oegonial wall, enter into the egg, and highlight one spot is there. That spot name is called receptive spot. When 1 second, I'll see the picture is there. Yeah. See, this one is the pore, or this name is called receptive spot. To enter into that one, the spot name is called receptive spot. Only one male antherozoid is able to fuse with the ovum. See, these are the male reproductive, dwarf male antheridia. Now, these antheridia, where the receptive spot is there, enter into the only one male to fuse with the Oegonium. This one, now what happened? You deploy to form to the diploid zygote. This zygote create a very thick wall and itself form a oosphere. The final after zygote to formation of the oospore or oosphere. This is the color of the oosphere, green color, sometimes reddish brown color. The oosphere liberate by the disintegration of Oegonial wall. The oosphere is spherical in shape, reddish color, 3-layered diploid nucleus is present, dense cytoplasm, and resting sometimes. This oosphere resting may become dormant for 1 year to more years. This oosphere is the dormancy position. Sometimes 1 year, sometimes more than 1 year. The diploid oosphere divide mitotical division to form haploid daughter cells. These daughter protoplasm and into a zoospore. This zoospore name is called myozoospores. This one also very important. Ee zoospores name antamu ante myozoospores antar. Come into water. Each spore germinate and form into the new
filamentous of the oedogonium. See, this is the total life cycle of the oedogonium. Yeah. If you any doubts, this one. What happened? అర్థమైందా? Madam, the anthrozoid seems through the opening of oogonial wall and entered the egg through the receptive pores అని అన్నారు కదా మేడం. అవునవును, ఒక్క నిమిషం. దానికి ఇంకో పేరు అంటారు మేడం, దట్ గుర్తు రావట్లేదు, హెచ్ మీద ఉంటది, ఒకసారి చెప్పరా? హైలైన్, దాన్ని హైలైన్ కూడా అంటాం మనము. ఎస్, ఓకే మేడం. హైలైన్ రెసిప్టివ్ పోరా మేడం? రెసిప్టివ్ స్పాట్ ఆర్ హైలైన్, అక్కడ నుంచి మనకి ఎంటర్ అవుతాయి అవి. ఓకే మ్యామ్. ఆ పిక్చర్ ఉందనే చూస్తున్నాను మేడం. ఇంకోటి జూస్ పొరాంజియం అన్నారు కదా, ఒక నిమిషం. దేర్ ఆర్ ప్రెసెంట్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్స్ జూస్ పొరాంజియం, ఓన్లీ వన్ జూస్ పోర్స్ విల్ బి enter into the yes, only one only enter into the oogonium. ఇక్కడ there is presented many madam in juice sporangium, there is a many juice pores are present madam. Yes, many are present. Finally to produce the only two, no, final గా మీకు 2 అని చెప్పాను చూడండి. yes madam ఫైనల్ గా రిలీజ్ అయ్యేది 2 నే, ఆ 2 లో మళ్ళీ ఓన్లీ 1 నే యాక్టివ్ గా ఉంటది. ఓకే మ్యామ్. ఇక్కడ మీకు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఇక్కడ చూడండి, పిక్చర్ లో నీట్ గా కనిపిస్తుంది చూడండి. అవును మేడం. ఇక్కడ ఇక జ్యూస్ పోర్, ఇదేమో జ్యూస్ పోర్ ఫార్మేషన్ ఎలా, ఆండ్రోస్పోరాంజియం, ఆండ్రోస్పోర్స్, ఓవ్యూమ్ ఎలా ఉంటుంది, డ్వార్ఫ్ మేల్ ఎట్లా ఎంటర్ అవుతుంది, ఇగో ఆంథ్రోజాయిడ్ ఎంటర్ ఇన్ ఓవ్యూమ్. ఇది ఆంథ్రోజాయిడ్ ఎట్లా హైలైన్ ప్లేస్ ఉంది కదా, స్పాట్, రిసెప్టివ్ స్పాట్, ఎంటర్ ఓన్లీ 1. ఇవి రెండు ఎంటర్ అయ్యాక ఫ్యూజ్ విత్ ద ఓవ్యూమ్ అయ్యాక ఊస్పియర్ ఏర్పడుతుంది. మీకు తెలుసు ఇంకా తర్వాత మియాసిస్ డివిజన్స్ అయ్యి మళ్ళీ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అని. ఓకే మ్యామ్. యా, వీటికన్నా ఎక్కువ ననాండ్రస్ స్పీసీస్, మెకాండ్రస్ స్పీసీస్, ఇడియోగ్రామ్, గనాండ్రోస్పోరస్, డ్వార్ఫ్ మేల్ ప్లాంట్ అండ్ టెరెస్ట్రియల్ అని చెప్పాను చూడండి. అవి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ క్వశ్చన్స్, అంటే అవే మనకి మెయిన్ గా ఆ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు. సార్ ఇంకొకటి తిరుపతి సార్, మన సార్ చెప్పాడు చూడండి, ఇక్కడ ఫ్లాజెల్లాస్, నాకు ఐడియా వస్తలేదు. మేల్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా ఉంటది కదా ఇక్కడ. కషాబాలు మనకు మేజర్ గా ఈ శైవలాలలో ఉండేటువంటి కషాబాలు, అంటే శిలీంధ్రాల్లో కూడా మనకు కనబడతాయి. 2 రకాల కషాబాలు ఉంటాయి. ఈ 2 రకాల కషాబాలు సమానమైన పొడవు ఉండొచ్చు, లేదా ఒకటి పొడవు ఒకటి పొట్టి ఉండొచ్చు. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే టెన్షల్ ఫ్లాజెల్లా అండ్ విప్లాష్ ఫ్లాజెల్లా అని 2 రకాల ఫ్లాజెల్లాస్ మనం చెప్పుకుంటాం. అయితే ఈ వీటికి మరొక పేరు ఏంటంటే ఆక్రోనిమాటిక్ అండ్ ప్యాంటోనిమాటిక్ ఫ్లాజెల్లా కూడా మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఈ ఫ్లాజెల్లాస్ మెయిన్గా ఈ కషాబాల యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే మనకు ఈ గమనం చేయడానికి, చలించడానికి, నీటిలో అటు ఇటు ఈదుతూ అవి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆంథిరోజాయిడ్స్ అన్నాం అంటే అవి చలత్పురుష బీజాలు అంటారు తెలుగులో. ఈ చలత్పురుష బీజాలు ఊగోనియంను చేరడానికి ఆ కషాబాలను వినియోగించుకొని మనకు ఈ ఊగోనియంను రీచ్ అవుతాయి, అంటే స్త్రీ బీజాశయాన్ని రీచ్ అవుతాయి. అప్పుడు మనకు ఊస్పోర్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఊస్పోర్ నథింగ్ బట్ జైగోట్ అనమాట, సంయుక్త బీజం. మనం ఇక్కడ ఊస్పోర్ అంటాం. ఊస్పోర్లో మళ్ళీ క్షేకర విభజన చెంది, ఇక్కడ క్షేకర విభజన అనంతరం మళ్ళీ మనకు 4 జ్యూస్ పోర్స్ ఏర్పడతాయి. వీటిని మనం మియో జ్యూస్ పోర్స్ అన్నాం. మియో అంటే క్షయకరణం చెందిన తర్వాత విడుదలయ్యేటువంటి 4 చలత్ బీజాలు అంటాం వీటిని. అయితే ఈ 4 ఊస్పోర్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఊస్పోర్లో మియాసిస్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ 4 జ్యూస్ పోర్స్ అనేటువంటివి మనకు ఏకస్థితికంగా ఉంటాయి. అంటే మనకు ప్లాయిడీ పరంగా మనం చూసినట్లయితే హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్స్లో ఉండి అవి మొలకెత్తి మళ్ళీ మనకు నూతనమైనటువంటి మనకు ఈడోగోనియంను ఏర్పరచడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇలా జరిగేటువంటి క్రమంలో మనం గమనిస్తే లైంగిక ప్రతిపత్తికి సంబంధించి ఈడోగోనియంకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అంటే ఇవి 2 ఒకే రకమైనటువంటి జాతుల మధ్య జరుగుతున్నాయా అంటే, ఒకటి నానాండ్రస్, ఇడియాండ్రసా, లేకపోతే మ్యాక్రాండ్రసా, వీటికి సంబంధించి. ఇందులో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే పురుష వామన తంతు అనే పదం ఏ మొక్కలో కనబడుతుంది లేదా ఏ శైవలంలో కనబడుతుందని మనకు కనబడుతుంది. దీన్ని మనం డ్వార్ఫ్ మేల్ బ్రాంచ్ అని మనం ఇంతకు మేడం చెప్పడం జరిగింది. డ్వార్ఫ్ మేల్ ఫిలమెంట్ అంటాం. పురుష వామన తంతువు అంటాం. వామన మీన్స్ డ్వార్ఫ్, పొట్టిగా ఉండేటువంటి పురుష తంతువు. మనకు ముఖ్యంగా ఈ నానాండ్రస్ వాటిలో మనకు స్పెసిఫిక్గా వీటిని మనం గమనించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా
ఇందులో టోపీ కణాలు శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించి ముఖ్యంగా సమవిభజన మైటాసిస్ను సూచించే లేదా విభజనను సూచించేటువంటి నిర్మాణం ఈడోగోనియంలో ఏముంటుందంటే ప్రత్యేకించి మనకు క్యాప్సెల్స్ ఉంటాయి. ఇందులో టోపీ కణాలు ఉండడం ఈడోగోనియం యొక్క ప్రత్యేకత. అంతేకాకుండా నిన్నటి వరకు చెప్పుకున్న సినోబియంగా ఉన్నటువంటి వాల్వాక్స్ ఇక్కడికి వస్తే ఫిలమెంటస్ ఫామ్లో ఉండి ఇది స్థానబద్ధంగా ఉండడానికి అంటే స్టేబుల్గా ఉండడానికి మనకు బేసెల్ సెల్ హోల్డ్ ఫాస్ట్గా ఉండి ఈ హోల్డ్ ఫాస్ట్ అనేటువంటిది ఆధారానికి అతుకోవడంలో ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కణంగా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఇది దీని యొక్క ప్రత్యేక లక్షణం. అంతేకాకుండా ఇందులో మనకు నిల్వాహార పదార్థం కానీ పైరినాయిడ్స్కి సంబంధించి కానీ హరితరేణి యొక్క నిర్మాణానికి సంబంధించి కూడా ఇందులో మనం మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఈ ఈడోగోనియంకు సంబంధించినటువంటి. ఈడోగోనియంకు సంబంధించి నిల్వాహార పదార్థం అంటే సాధారణంగా ఇది క్లోరోఫైస్ మెంబరే కాబట్టి మనకు స్టార్చ్ రూపంలో ఉంటుంది. ఇందులో పైరినాయిడ్స్ ఉండడం అనేటువంటిది శైవలాల యొక్క అతి ముఖ్య లక్షణం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకు పైరినాయిడ్ అనే పదం లేకుండా మీ సిపిగెట్ కానీ సియుఈటి కానీ లేదా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనేటువంటిది ఉండదు. వాట్ ఈస్ పైరినాయిడ్ అని అడుగుతారు. అంటే ప్రోటీన్ చుట్టూ ఉండే పిండి రేణువు, ఆ పిండిని చుట్టూ స్టార్చ్ను చుట్టూ ఉండేటువంటి ప్రోటీన్ గ్రాన్యూల్ అడుగుతాడు. సింపుల్ కన్ఫ్యూజన్ గురవుతాం మనం. ఇలాంటి వాటిని మనం దృష్టి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్లాయిడే అడుగుతాడు. ఇక్కడ క్షేకర విభజన ముఖ్యంగా శైవలాల్లో మనకు 3 రకాలుగా జరుగుతుంది. అంటే అది జైగోటిక్ మియాసిసా అంటే జైగోట్లో జరుగుతుందన్నమాట. జైగోట్లో జరుగుతుందా లేదా సిద్ధ బీజంలో జరిగేటువంటిది మియాసిస్ ఉంటుంది. అంటే మనకు స్పోరోఫైటిక్ మియాసిస్ ఉంటుంది. అంటే ఏ భాగంలో క్షేకర విభజన జరుగుతుందన్న దాన్ని బట్టి కూడా మనం దాని యొక్క ప్లాయిడ్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది మేజర్గా మనం ఈడోగోనియంకు సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. మేడం చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. మీరు ఒకసారి చూడండి, చదవండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కూడా అడగవచ్చు. రేపు చాలా బ్యూటిఫుల్ టాపిక్ ఉంటుంది. కారా మంచి టాపిక్, బ్యూటిఫుల్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్స్ అందులో మనకు కొత్తగా కనబడతాయి. మనం గమనిస్తే ఈ మనకి ఏదైతే 8 సెల్డ్ స్టేజ్ ఉన్నటువంటి ఏది పామెలాడ్ స్టేజ్ నుంచి మొదలుకుంటే ఇది వాల్వాక్స్లో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్యాప్సెల్స్ కొత్తగా వచ్చేరినాయి. అంతేకాకుండా మనకు ఈ జూస్పోర్స్ అని ఊగోనియం అని, అంతేకాకుండా ఈ డార్ఫ్ మేల్ ఫిలమెంట్ పురుష వామన తంతు అని వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ అంశాలు ఇందులో వచ్చేసరికి కారకు వచ్చేసరికి ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణాలు అంటే మనకు ఈ కారాలో గ్లోబ్యూల్ అండ్ న్యూక్యూల్ అనేటువంటి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణం, గ్లోబ్యూల్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్కు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా న్యూక్యూల్ మనం గమనించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. గ్లోబ్యూల్ అనేటువంటిది మనకు ఇక్కడ క్లబ్ షేప్లో ఉంటే న్యూక్యూల్ అనేటువంటిది సాధారణంగా మనకి కోన్ షేప్లో ఉండి దాన్ని ఆవరించి ప్రత్యేకించి ఒక క్రౌన్ షేప్లో ఉండేటువంటి 5 రకాల కిరీట కణాలు అనేటువంటి ఉంటాయి. దాని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణంగా మనం భావిస్తాం. ఇందులో కారాకు సంబంధించినటువంటి న్యూక్యూల్లో కలర్స్ ఆఫ్ ది రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కారా. అంతేకాకుండా కారాకి అట్ ద సేమ్ టైం ఈడోగోనియము అదేవిధంగా వాల్వాక్స్కి సంబంధించి మనం గమనించినప్పుడు ఇవి రెండు మనం మైక్రోస్కోపిక్ తీసుకుంటే కారాకు వచ్చేసరికి మైక్రోస్కోపిక్గా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ది సెల్ వాల్ at the same time the plant body is clearly కొంత మనకు డిఫరెన్షియేషన్ చెంది మూలతంతువులు ఫిలమెంటస్ ఫామ్లో కాకుండా మొక్కల యొక్క భాగాలు బ్రాంచ్డ్గా అన్లిమిటెడ్ గ్రోత్గా ఉండేటువంటి మనకు నిర్మాణాలు కనబడుతూ మనకు అందులో ప్రత్యేకించి ఈ కెమికల్ కాంపోజిషన్లో ఇది స్టోన్ వాటర్గా పిలువబడేటువంటి అంటే ముఖ్యంగా అందులో కాల్షియం అదేవిధంగా సిలికా అనేటువంటి నిర్మాణాలు కాల్షియం కార్బోనేట్ మేజర్గా వాటి యొక్క కవచంలో అర్ధనంగా ఉండడం వల్ల అది చాలా చూడడానికి పట్టుకోవడానికి గట్టిగా దృఢంగా ఉంటుంది. మనం టచ్ చేస్తే మనకు కోసుకపోయినట్టు కనబడుతుంది. అందుకే దాన్ని మనం స్టోన్ వాట్ అని కూడా మనం పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. బ్రిటిల్ వాట్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. అంటే ఈ నిర్మాణాల్లో ఉండేటువంటి వ్యత్యాసాల ఆధారంగా పోలికల ఆధారంగా కంపారిజన్ చేస్తూ మనం చదవడం వల్ల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సులభంగా మనం రీచ్ కావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇది ముఖ్యంగా మనకు ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ జేఎల్ కానీ డిఎల్ కానీ గురుకుల జేఎల్ కానీ గురుకుల డిఎల్ కానీ పీజీటీ కానీ టీజీటీ కానీ లేదా ఇంకా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కు సంబంధించి ఇప్పుడు మనకు అదనంగా మనం చదివేటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి కూడా ఇందులోకి వెళ్ళి బిట్స్ రావడం అనేటువంటిది మనం గమనించవచ్చు. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మేడం okay regarding of this class we'll going to wind up the session with your permission madam. Thank you very much.